Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodananda Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodananda Bhaja Jana Ranjana Yashodananda Bhaja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanatari Jamuna Tira Vanatari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvajakacharya Stota Satashi Srimad His Divine Grace Vedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavanam Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai Sangadan Yagya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees All glories to Sri Sri Guru and Gauranga All glories to Srila Prabhupada Om Vishnu Padaya Krishna Vastai Putale Shimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharni Nirvishesha Sunyavani Pastayati Siddharni Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you all for joining us. Спасибо всем, что присоединились к нам. If you haven't yet identified yourself in the comment section, please do so now. Если вы еще себя не как-то проявили в чате, пожалуйста, сделайте это, напишите что-то. Svetlana identified herself twice. Светлана дважды себя идентифицировала. Молодец. Okay. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the Путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Panchakalpa Trubhyasya Kripa Sindhu Bhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls.
Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобные деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 10, entitled Bhagavatam is the answer to all questions. Мы читаем из второй песни Шримад Бхагаватам, главы 10, а заглавной Бхагаватам отвечает на все вопросы. Text number 31. Текст 31. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Tvak, Твак, Charma, Чарма, Mansa, Манса, Rudira, Рудира, Medaha, Медаха, Maja, Маджа, Asti, Асти, Datavaha, Дхатаваха, Bhumi, Бхуми, Up, Ап, Tejaha, Теджаха, Mayaha, Майаха, Sapta, Сапта, Pranaha, Пранаха, Vyoma, Vyoma, Ambu, Амбу, Vayubhihi, Вайбхи, Tvak, Charma, Mansa, Rudira, Твакчарма Мамса Рудира, Medoma, Jasti, Datavaha, Медома Джасти Датаваха, Bhumyapte, Bhumyapte Jo Mayat Sapta, Bhumya Tejomaya Sapta, Pranovyo Mambu, Vayubhihi, Prano Vyama Vaibhi, Tvakcharma Mansa Rudire Jo Mayat Sapta, Bhumya Tejomaya Sapta, Pranovyo Mamba, Pranovyo Mambu, Vayubhihi. Prano Vyama Vaibhi. Was that 3 times? Tvakcharma Mansa Rudira, Tvakcharma Mamsa Rudira, Medoma Jasti Datavaha, Medoma Jasti Datavaha, Bhumyapte Jo Mayat Sapta, Bhumya Tejomaya Sapta, Pranovyo Mambu Vayubhihi, Prano Vyama Vaibhi, Tvakcharma Mamsa Rudira, Tvakcharma Mansa Rudira, Medoma Jasti Datavaha, Medoma Jasti Datavaha, Bhumyapte Jomaya Sapta, Bhumyapte Jo Mayat Sapta, Prano Vyama Vaibhi, Pranovyo Mambu Vayubhihi, Vakcharma Mamsa Rudira, Tvakcharma Mansa Rudira, Medoma Jasti Dhatavaha, Medoma Jasti Datavaha, Bhumyate Jomaya Sapta, Bhumyapte Jo Mayat Sapta, Pranavyo Mambhuvayabhihi, Pranovyo Mambu Vayubhihi, Tvak, Tvak, the thin layer on the skin. the thin layer on the skin, тонкий слой поверх кожи. тонкий слой поверх кожи, Charma, Чарма, skin. skin, кожа. кожа, Mansa, Мамса, flesh. flesh, плоть. плоть, Rudira, Рудира, blood. blood, кровь. кровь, Medaha, Медаха, fat. fat, жир. жир, Maja, Маджа, marrow. marrow, костный мозг. костный мозг, Asti, Элементы. элементы, Bhumi, Bhumi, earth. earth, земля. земля, Up, Up, water. water, вода. Vada. Tejaha, Теджаха, fire. fire, огонь. огонь, Mayaha, Майя, predominating. predominating, преобладающий. преобладающий, Sapta, Сапта, 7. 7, 7. 7, Pranaha, Пранаха, breathing air.
breathing air, воздух дыхания, Воздух дыхания. Vyoma, Vyoma, sky. sky, небом, Небом. Ambu, Ambo, water. water, водой, Водой. Vayubihi, Vayabhi, by the air. by the air, воздухом. Воздухом. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. The 7 elements of the body, namely the thin layer on the skin itself, the flesh, blood, fat, marrow, and bone, are all made of earth, water, and fire, whereas the life breath is produced by the sky, water, and air. Все 7 элементов тела, тонкий слой поверх кожи, сама кожа, плоть, кровь, жир, костный мозг и кость, созданы из земли, воды и огня, а дыхание жизни состоит из неба, воды и воздуха. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The construction of the whole material world is prominently made by 3 elements, namely earth, water, and fire. Материальный мир состоит главным образом из 3 элементов – земли, воды и огня. But the life force is produced by sky, air, and water. Тогда как жизненная сила возникает из неба, воздуха и воды. So water is the common element in both the gross and subtle forms of all material creation. And it should be noted herewith that due to necessity, water, being most prominent in the material creation, is the principal element of all the 5. Таким образом, вода – это единственная стихия, которая входит как в грубые, так и в тонкие формы материального творения. Здесь необходимо отметить, что вода, будучи самым распространенным элементом в материальном творении, является главной из 5 стихий. This material body is thus an embodiment of the 5 elements, and the gross manifestation is perceived because of 3, namely earth, water, and fire. Итак, материальное тело состоит из всех 5 стихий, а грубое проявление становится доступным восприятию благодаря 3 из них – земле, воде и огню. Sensations of touch are perceived due to the thin layer on the skin, and bone is as good as hard stone. Осязательная функция осуществляется тончайшим чувствительным слоем кожи, а кость не уступает по твердости камню. The breathing air of life is produced of sky, air, and water, and therefore open air, regular bath, and ample space in which to live are favorable for healthy vitality. Дыхательный воздух жизни состоит из неба, воздуха и воды. Поэтому открытый воздух, регулярное омовение и достаточное жизненное пространство благотворно сказываются на здоровье. Fresh produce from the earth, like grains and vegetables, as well as fresh water and heat, is good for the upkeep of the gross body. А злаки и другие свежие продукты земли, так же как чистая вода и тепло, способствуют поддержанию грубого материального тела. And that's the end of the purport. На этом комментарий заканчивается. Does anyone have any realizations Если у кого-то из вас реализации or any non-technical questions I may be able to answer? или вопросы не технического характера, на которые я бы смог бы ответить. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. It is said that breathing air and sky and water is beneficial for our health. What's that? This Breathing, the breathing air of life. Oh, what is it? Yeah, open air means like, not being stuffed in somewhere like in the metro. Yeah, it's beneficial for our health. Yeah, having space. I mean, it's health regarding subtle body, yes? Because next that sentence that the grains and food and it's for our for maintains our gross material body.
First is subtle and then gross. Yes. No. No. They're both beneficial for both physical well-being and subtle well-being too. Because yeah, look at open air, regular bath. What does regular bath mean? Bathing the body, ample space in which to live. It means for the body, right? And if there's a relationship between the subtle body and the gross body. The tendency is if the gross body is in good condition, it's more likely. Oh yeah, sorry. То есть вопрос был в том, что вот там жизненный воздух, дыхание, небо, воздух и вода, они, открытый воздух, они, регулярное омовение, они благотворно сказываются на здоровье, а вот злаки, овощи и другие, они поддерживают группу материального тела. Я спросил, первое, правильно так, что первое относится к тонкому телу, вот этот жизненный воздух, поддерживает тонкое тело, а вот же пища, она поддерживает грубое материальное тело. Он говорит, что они оба поддерживают вот эти вещи, они оба поддерживают здоровье грубого, тонкого материального тела вместе. Having a healthy gross body is conducive to having a healthy subtle body. То есть поддержание здоровья грубого тела, оно способствует поддержанию тонкого Therefore, тела. Srila Prabhupada said, of our priorities, the first should be to be physically healthy. Experience that to chant Hare Krishna, to focus on philosophy is much more difficult when the body is sick. И у нас у всех есть такой опыт, что повторение Харе Кришна мантры становится намного лучше, когда у нас есть хорошее здоровье тела, и наоборот. You said when we're healthy, we're be able to chant very good. It's a lot easier. То есть нам, да, легче повторять круги свои, когда у вас здоровое материальное тело, когда вы, у вас здоровье есть хорошее. Good physical health is conducive to healthy subtle body. То есть здоровое физическое тело, оно способствует тому, что у вас и будет хорошее здоровье тонкого тела. And we've all had experience that good physical health is, how do you say, conducive to being able to concentrate on hearing and chanting. И у нас у всех есть опыт, что когда мы здоровы, это помогает нам внимательно, более хорошо, лучше повторять свои круги, слушать и повторять. Okay, then, so, and also the subtle body, if the subtle body is healthy, that helps the gross body to be healthy. И в то же время, когда тонкое тело здоровое, это помогает тому, что и грубое тело, физическое тело тоже здоровым, поддерживает его здоровье. Therefore, it's important when a person's physically ill to be in a nice environment. И поэтому очень важно, когда человек физически нездоров, он должен находиться в очень хорошей среде. Очень хорошая должна быть у него окружающая среда. Peaceful and clean. Такая очень чистая, умиротворенная. And surrounded by well-wishers. И окруженная доброжелателями. As well as transcendental sound vibration. Так же, как и трансцендентной звуковой вибрации. Okay, so who's this? Ирина Дренкова. Who is that? Ирина Дренкова. Yeah, I understand, but I don't know who that is. Мы не знаем, кто такая Ирина. Listen, Irina, after this class is finished, please introduce yourself to me. Пожалуйста, Ирина, когда класс закончится, пожалуйста, представьтесь мне. Because I don't recognize your name. Потому что я не могу вспомнить ваше имя. Anyhow, she says that she doesn't understand the sentence beginning, so water is the common element in both the gross and subtle forms. Right? No, excuse me. So the material body consists of,
let's see, where are we? Yeah, I don't understand the sentence which beginning from the material body consists from. Triple I don't know which sentence she's talking about. This one, It's in the end of corporate. not them. So, like it's beginning like soul, material body consists from all 5 elements. Because of 3. Yeah. Okay, why? What don't you understand? А что вам непонятно здесь? Что конкретно непонятно? Okay, let's go on to the next question. Давайте пока перейдем к вопросу следующему. Dr. Vera has a question. Сейчас много людей живут в маленьких квартирах в больших городах. Это приводит к массовой деградации населения, так как не выполняются условия для поддержания тонкого тела. Now many people live in small apartments in big cities. This leads to mass degradation of the population since the conditions for maintaining the body are not met. Yeah. And also, she is continuing And down. clear air, clear water, and wide Space. space. Yes, it's lacking. We have a lacking this kind of environment in big cities. Конечно. Yeah, so therefore cities in general are not healthy places. Ну да, поэтому города, они в целом они не очень полезны для здоровья. Everything about the city is unhealthy. Все, что связано с городами, оно все как бы не очень способствует здоровью тела. Stuffed into tiny apartments. Да, такая вот, как бы мы втиснуты в небольшие такие квартиры. Piled on top of each other. Huh? Piled, like piles. You know what a pile is? Like Yeah. on top. Yeah, pile means like if you have a bunch of rocks, a pile of I don't know how to say it. Pile, окей. Ага. Вот. Piled on top of each other. То есть мы как бы в куче, получается, друг с другом как бы так кучкуемся там. The air is bad, the water's bad. То есть плохая вода, плохой воздух. It's not exactly a place for human beings. Это не место для жилья для человеческого существа. Better to live out in the country on a farm. Лучше жить где-то вот, за городом, где-нибудь на ферме. There's only one reason for being in the city. Есть только одна причина жить в городе. One valid reason. Одна такая весомая причина. And that is to preach Krishna consciousness И эта причина проповедь сознания Кришны. to all these suffering souls in the city. Всем этим страдающим душам в городах. Otherwise, we have no business in the city. И в противном случае у нас нет другого дела. У нас незачем нам жить в городах. Нет других дел в городе. Okay. Irina, you didn't clarify what you mean by your question. I don't know. Oh, okay. She is from Zlatoust. Zlatoust. Zlatoust, okay. I didn't quite understand that gross manifestations became perceived by all 3 elements: earth, water, and fire. These are the categories of elements that form the gross body. Это просто категории элементов, из которых состоит материальное тело. Earth, water, and fire are the 3 main elements, categories of elements. Главные категории элементов, из которых состоит грубое тело.
Okay. Anything else? Есть ли что-то еще? Questions, realizations? Вопросы, реализация. Healthy body means healthy food. And what about dishes which Krishna likes? These dishes are not always not always healthy from the not always beneficial from health point of view. Yeah. So what? Yeah. Anyhow, Krishna doesn't have any health problems. У Кришны нет никаких проблем со здоровьем. Он может есть всякие разные вещи, которые замочены в ги, там, With lots of white sugar. Кучу белого. So we taste these things for purification. Мы пробуем. Whatever Krishna eats, we have to stuff our bellies with it. Это не значит, что все, что Кришна ест, мы должны этим набивать свой желудок до отказа. Simple diet is best for spiritual То есть life. это лучшее для духовной. Простая диета – это самое лучшее для духовной жизни. And he said different things in different places about that simple diet. И он говорил в разное время, в разных местах вот об этом. Like in one, Однажды он сказал, что идеальная пища для саду – это сырая пища. another place, he says that ideal diet is dal rice and chapatis. В другом месте он говорил, что идеальная пища – это рис, дал, чапати. Sometimes he recommended just kitri, just having kitri as diet. Иногда он рекомендовал просто китри в качестве диеты, просто китри. Yeah, in many temples in America in the 70s, breakfast was mainly porridge. В 70-х в большинстве храмов Америки главным блюдом на завтрак была каша. With one or two pieces of fruit Несколько кусочков фруктов там было, and a few slices of ginger soaked in lemon juice несколько кусочков имбиря, замоченных в лимонном соке, and 8 chickpeas. и 8 этих таких, Only 8, no more. 8, знаете, таких зерен нута, только 8. And I think, as I recall, I tried at one point to have that kind of menu for breakfast in London. И в какой-то момент я попробовал вот такое меню на завтрак в Лондоне сделать. And there was almost a revolution. И после этого возникла такая революция. One of the ladies called it prison food. Одна из дам назвала это тюремной пищей. Of course, she's never been in prison. Конечно, она не была никогда в тюрьме. Prison food is much worse. Тюремная пища намного хуже. And it's not offered to Krishna И also. она не предложена Кришне также. But in London, we always commemorated, celebrated each devotee. Пища простая диета. It should be offered to Krishna, Это должно быть предложено Кришне. but we don't need to eat all the opulent things that Krishna eats. Но нам не обязательно, мы не должны есть вот эти все такие роскошные очищения ради очищения нашего. Okay, now Bhakti Veda has a question. Vera, no, she just clarified Irina's questions. She's clarifying his. What do you mean clarifying for who? Means she said as a material body consists from 5 elements, but gross material body from 3 elements. And in total we have 5 elements. Like we have exactly like 5 elements. Yeah. Yeah, actually, yeah, there are 5 elements. Да, 5 элементов. Я прочитаю. Мне кажется, уриный вопрос в том, что материальное тело состоит из 5 элементов, а грубо из 3. Но говорит, Бумера Пона Лова Юг — это земля, огонь, воздух, вода, эфир. Yes, that's true. But the 3 elements that are
Материальное тело — это вот оба, комбинация грубого и тонкого материального тела. But Prabhupada's saying here that the gross body В большинстве своем воздух, земля, вода fire, и огонь. earth, water, and fire. Yeah. What's wrong? Just there who said also air. No. And the subtle body is also made of three elements: А тонкое тело тоже сделано из 3 элементов. water, ether, and air. Воды, воздуха и эфира. So Prabhupada points out here that the common element, therefore, having sufficient good water is important. Поэтому пить достаточное количество воды — это очень важно. For both physical and mental health. Для обоих физического и ментального здоровья. Okay, it's getting a little bit late, Сейчас у нас становится немножко поздно уже. so we'll stop here. Мы, наверное,